So, complete ignorance is permanent happiness. Полное неведение – это полное счастье. And complete knowledge is also permanent happiness. И полное знание также является непрерывным счастьем. We say here that ignorance is bliss, means ignorance, complete ignorance is permanent happiness. In deep sleep, we don't know about the world and relations and people, how much money we have or we don't have, just happiness. Есть такое выражение, что неведение – это блаженство. И на этих занятиях мы тоже говорим, что когда мы находимся в полном неведении, например, в глубоком сне, то мы не знаем ничего о деньгах, о внешнем мире, о наших взаимоотношениях. Мы находимся в абсолютном счастье. In coma, we are also in permanent happiness. В коме мы тоже находимся в постоянном непрерывном счастье. God, keep me in coma or in deep sleep all the time. Кто-то скажет, а почему же я тогда не нахожусь постоянно либо в коме, либо в глубоком сне? Possible? Возможно ли это? And the complete knowledge is also permanent happiness. Eastern wisdom, whether it is Buddha, Krishna, Mahavira, any Master Jesus, they say, have a complete knowledge of who am I to live in permanent happiness. А полное знание – это также постоянное счастье. Все учителя Будда, Кришна, Иисус, Махавира говорят, что нужно обрести полное знание о том, кто мы есть на самом деле, и тогда мы будем находиться в непрерывном счастье. Whose mind is thinking, I know myself and still I'm in stress and suffering. Чей ум подумал, что я ведь и так знаю, кто я, но тем не менее я все равно страдаю и испытываю стресс. So if your mind is thinking, I know myself and still I'm suffering, it simply means incomplete knowledge. А если ум думает, что я все о себе знаю, но все равно ум продолжает страдать, это означает лишь, что в уме знание неполное. And that is why our master says, asatoma satgamaya tamasoma jyotirgamaya. Move from the false to the real. Move from the ignorance to the wisdom. И поэтому наши учителя повторяют вот ту мантру, которую Гурджи произнес, которая означает, что нам необходимо двигаться от ложного к истинному и от неведения к знанию. Our line, you know, Mrityurma Mritangamaya. Move me from the mortality, from the death to immortality. И также нам следует двигаться от смерти к бессмертию. What is complete knowledge? That now I am not the body, mind, breath, intellect, and the ego. So even when the body lies on the floor dead, I am different from it. I am immortal because I am in permanent happiness. Что такое полное знание? Полное знание – это понимание того, что я не являюсь этим телом, дыханием, мыслями, эго. И даже если это тело будет лежать неподвижно и будет мертвым, то
я, тем не менее, не являюсь этим телом, я не мертв, я обладаю качеством вечной жизни, и я нахожусь в постоянном счастье. How many of you are thinking it is just a philosophy, it is not practical? Кто из присутствующих здесь думает так, что это, конечно, хорошая философия, но не применима на практике? It is incomplete knowledge. И это такие мысли означают лишь то, что у нас не полное знание. Go back to our last session, first 4 questions. What is the goal of life? We discussed in detail. What is the common desire of all the human beings? We are going to discuss today. What is the end of suffering and permanent happiness? And what brings the moksha or nirvana or the spiritual awakening? Do you remember? Помним ли вы все еще те первые 4 из 10 вопросов, которые мы обсуждали на прошлом занятии, на прошлых занятиях? Из них первый вопрос, что является целью нашей жизни, мы обсудили на прошлом занятии, а также сегодня мы будем обсуждать вопрос, какое желание является общим для всех живых существ. И также нам необходимо помнить еще третий вопрос, что именно мы подразумеваем под концом страдания и постоянным счастьем. И четвертый вопрос, что такое нирвана, мокша, освобождение и так далее. Natasha also wants permanent happiness. That's why she joined now. Guruji, your voice, your sound is sometimes fading away. I think you may adjust something. What should I do? You have to teach me. What should I do? Microphone, Yeti. I think that is good. Microphone, choose a microphone. У всех же слышен такой эффект, как прыгающий такой звук у гуру читачи. Do you hear me clearly now? Do you hear me clearly? Yes, right now it's clear. Okay, so what I will do, I have changed to the microphone of webcam. So, Yeah, I think this way is better. Okay. So just remember, don't forget what it means by permanent happiness in life. Happiness in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. Happiness with Dennis, happiness with Oksana, with everyone. Happiness with the honey. Happiness in every situation. That is the meaning of permanent happiness. Нам нужно осознать и понять, что именно мы подразумеваем под постоянным непрерывным счастьем. Это счастье 24 часа в сутки, утром, в обед и вечером, с любым человеком, даже с женой или с мужем. I'm trying to help your mind to remind yourself. Means you receive the knowledge and you retain the knowledge in the mind. Гуруджи помогает нашему уму понять, что ему необходимо получить знание и удержать это знание. Why we are seeking permanent happiness? Do you know the answer? Почему мы ищем постоянное счастье? Знаем ли мы на это ответ? Say yes. Соглашайтесь. Because our nature is permanent peace and happiness. Since birth, we have been seeking peace and happiness. Unconsciously, habitually, and then consciously. Потому что мир и счастье — это наша истинная природа с момента нашего рождения, и мы осознанно и неосознанно постоянно ищем этот мир и счастье. Then prepare your mind. Then why I am in stress and suffering?
тогда мы должны задать такой вопрос, а почему же я нахожусь в стрессе, почему я страдаю? Because of incomplete knowledge. Из-за неполного знания. No, tell me, when I'm seeking permanent peace, happiness, love, and wisdom, what is preventing me to realize permanent happiness in life? Если я ищу счастье, любовь и мудрость, то что мне мешает понять, осознать и пребывать в этом постоянном счастье, любви и мудрости? My path is wrong. My approach is wrong. Означает ли это, что мой путь и мой подход неверен? Are you clear? Всем понятно? No, my path is always right because, this guy told me that I love this girl 200%. But now she is not talking to me. She left me. Но я уверен в том, что я иду правильным путем. Я ведь эту девушку люблю на 200%, но она почему-то меня бросила и не хочет со мной общаться. Not all girls are like this. Am I right? Но не все девушки такие, не так ли? In both the cases, I'm caught. I'm following a wrong path. И в том, и в другом случае я нахожусь в ловушке, и я следую по неверному пути. Am I right, Arman? Гуруджи Армена спрашивает, он прав? Гуруджи прав, как Армен считает? So what I'm helping you to start thinking in line with the teachings of the masters, so that the way the masters are teaching, passing on the knowledge, it will not only be received but retained in our intellect. Гуруджи помогает нам мыслить в соответствии с учениями великих учителей, так чтобы то знание, которое они нам предлагают, не только было нами услышано, но и удержано. So we'll answer these questions I'm repeating from the last week. Fast. What should be our direction then? И Гуруджи спрашивает, в каком направлении нам нужно идти. There are only two directions. One direction is the world outside, where we find people, places, time, relations, situations, conditions. Our mind should be clear that the world outside cannot offer me peace, happiness, love, and wisdom. И есть только два направления. Первое из них — это направление внешнего мира, мира объектов, людей, времени, мест, условий и так далее. И нам нужно быть на 100% убежденными в том, что этот внешний мир и все содержащиеся в нем объекты не могут принести нам счастье. It doesn't mean just after the session you meet your honey and the mind says, my goodness, I have a lot of stress with you. It means you have forgotten that principle. Если по окончании занятия мы встретимся со своей женой и сразу же подумаем так, что из-за тебя у меня слишком много стресса в жизни, то это будет означать лишь то, что мы забыли принципы, которые учат. I am using the word honey for anything, any situation, any person whom your mind has an attachment.
И когда Гуруджи говорит «жена» или «муж», то он имеет в виду на самом деле любого человека, любой объект внешнего мира, к которому привязан наш ум. And everyone has one or the many honeys. И у каждого есть одна любимая, один любимый или несколько любимых. So now the next question, is there anything, any object or a person of the nature of peace and happiness in the world outside? No, not at all. Then why I get attached? Следующий вопрос, который мы должны задать, а если во внешнем мире какой-то объект, человек или нечто, что имеет качество постоянного мира и счастья? Ответ – нет ни одного такого объекта, и тогда почему же я привязываюсь к этим объектам? Next question, answer it. What happens by the knowledge that the world is not happiness and suffering? What will happen to our mind? Следующий вопрос. А что происходит с нашим умом, когда он понимает, что мир не является источником ни счастья, ни страданий? Are you thinking? Мы размышляем над этим. That mind is not wandering. It does not have likes and dislikes. It does not have attachment or detachment. Такой ум не блуждает, у него нет того, что ему нравится или не нравится, он не является привязанным. I can ask the question in a different way. Why mind keeps wandering in the world outside? Answer is the same. Можно по-другому задать вопрос, а почему наш ум блуждает во внешнем мире? И ответ будет таким же самым. I'll make a statement and reframe into a question. Гуруджи сейчас сделает утверждение, а затем переформулирует его в виде вопроса. I buy a new car that makes me happy. Does the happiness live in the car? Я покупаю новую машину, и это приносит мне счастье. Но разве счастье находится в машине? I use the car. I like the car. But I like the car without any attachment. И тогда, понимая это, я использую машину, мне нравится эта машина, но все, что я делаю в отношении машины, я делаю без какой-либо привязанности. Oh, no, the happiness is located in the mind. Может быть, счастье находится в уме? Because I experience happiness in the mind, I experience suffering in the mind also. Я переживаю счастье в уме, и я переживаю страдания также в уме. Next question. Is mind the cause of suffering or happiness? Следующий вопрос. Является ли ум причиной страдания или счастья? Why? Incomplete knowledge, ignorance. What should we do? Почему? Из-за неполного знания, и что нам с этим делать? Self-inquiry. That is what we have been doing. Нужно задавать себе вопросы. И это именно то, чем мы и занимались, и продолжаем заниматься. So how we have been doing the self-inquiry since at least 4 and 5 last week sessions? Каким же образом мы задавали себе вопросы на протяжении последних 5-6 занятий?
So the first question, what exactly is the goal of life? And second, what is the common desire of all the living species? Первый вопрос – это какова цель нашей жизни. Второй вопрос – какое желание является общим для всех живых существ. So today we are going in detail about what is the common desire of all the living species. И сегодня мы будем подробно обсуждать второй вопрос, какое желание является общим для всех живых существ. So we work on this second question, if I use the word, with 7 sisters. Мы будем работать с этим вопросом, используя, так сказать, 7 сестер. So what are the 7 sisters? The first sister is main question, common desire of all the human beings. And then we ask the secondary question to remove the ignorance. Что это за 7 сестер? Первое – это основной вопрос, какое желание является общим для всех живых существ. И затем мы задаем производные вопросы для того, чтобы избавиться от сомнений. Second sister is how to start. My mind should ask and relate it to the previous question. Вторая сестра, как начать, мой ум должен задать вопрос, связанный с первым вопросом. Third point is third sister is how to understand the question. Третья сестра, как понять вопрос. And how master teaches us. И как учит нас учитель. And what are the secondary questions related to the main question? Какие существуют вторичные вопросы, относящиеся к основному вопросу. Sixth sister will be what my mind says and what master says. Is there any difference? If there is no difference, we are already a seeker. Шестая сестра – это что говорит ум учителя и что говорит мой ум. Если разницы нет, то это означает, что мы уже являемся искателем. Are you clear? Say yes. Всем понятно? Кивайте, да. Now come to the first sister. Main question followed by the secondary questions to clear the subject and the doubt. Итак, первая сестра – это основной вопрос, за которым следуют производные вопросы для того, чтобы устранить сомнения. Where is the second question? What is the common desire of all the living species? Над каким вопросом мы сейчас работаем? Над вторым, а второй вопрос формулируется, какое желание является общим для всех живых существ. I know the desire of a tiger in front of me. He wants to eat me. Я знаю, какое желание есть у тигра, который стоит передо мной. Тигр хочет меня съесть. Do I really understand what is the common desire? What is that desire which is common in all the living species? Действительно ли я понимаю, что имеется в виду под общим желанием? Какое это такое желание, которое для всех живых существ является общим? Whether it is a mosquito or a tiger or a crocodile, or even a fly
insect, we see everyone moves towards peace and happiness. Будь то комар, крокодил, тигр, слон или муха, они все хотят мира и счастья. Am I right? Прав ли, Гуруджи? No, how can you say the COVID virus multiplies in my body, so they want to kill me? Кто-то поспорит, нет, неправда, ведь есть такой COVID-вирус, который размножается в моем теле и хочет меня убить. How can you say COVID virus wants peace and happiness? Разве этот вирус хочет мира и счастья? Sir, you have this scientific question? Вот такой вопрос сформулирован в стиле Сергея в научном стиле. And what is the answer? Their approach of peace and happiness is to multiply. If it kills me, that's totally a different thing. Какой здесь будет ответ? Этот вирус стремится к миру и счастью с помощью размножения. И если в процессе размножения он убивает своего носителя, это уже другая тема. Am I right? Прав ли, Гуридж? Probably. Why probably? That is a doubt. Remove that doubt. What question you like to ask me? No, Guruji, I did not say probably. That was translation that sounded like... Translation. Okay. Now you see, now that gives me an understanding the wealth cannot buy happiness. It does not mean that I should not earn money, but I will not earn money to be happy. Нам нужно понимать, что деньги не принесут нам счастья, но это не значит, что я не должен зарабатывать деньги, это значит, что я не должен думать, что деньги принесут мне счастье. Clear? Всем понятно? We are removing ignorance, my friends, step by step. Мы шаг за шагом устраняем наше неведение. Then I think I discussed about it. There is no proxy for peace, happiness, love in my life. И Гуруджи уже нам говорил, что для того, чтобы мы испытывали мир и счастье в нашей жизни, не может быть никакого посредника между мной и этим миром и счастьем. I want to hit your mind where the ignorance lies by asking one question. Гуруджи хочет заставить наш ум задуматься над собственным неведением, задавая такой вопрос. Should I ask? Стоит ли ему задать такой ужасный нам какой-то вопрос? With your permission? We permit, Guruji, yes. Very good. So your honey doesn't love you. Do you say your friend, please love for me, my honey? Если меня жена не любит, то могу ли я попросить своего друга, чтобы он вместо меня любил мою жену? Do you ever say this? Такое с нами случается в жизни. So if you say it, you are using a proxy. That is the meaning. И вот в данном случае это то, что Гуруджи имеет в виду под посредником. Я могу только сам любить свою жену непосредственно, не с помощью кого-то. Точно так же я могу счастье испытывать только сам, а не через кого-то.
I cannot eat for you. I cannot digest food for you. I cannot be a proxy for you. Same way, no one in the world can be proxy for me to discover peace and happiness. That is why it is known as the self-discovery. Точно так же, как никто не может за меня съесть или переварить пищу, точно так же никто вместо меня не может испытать мир и счастье. Вот что имеется в виду, когда Гуруджи говорит об отсутствии посредника в этом процессе. Are you clear? Всем понятно? We are removing the doubts from the mind so that what is going to happen, we become a seeker. Мы избавляемся от сомнений в нашем уме для того, чтобы стать искателем. Pick up another sister. I said how to start. So I have to relate it to the previous question. Давайте разбираться с второй сестрой. Гуруджи назвал ее «Как начать», и это связано с основным вопросом. What was the first question? Goal of life. So I need to retain the answer of that question, and then I relate it to the second question. What is the common desire? Какой у нас был первый вопрос? Это какая цель нашей жизни? И нам нужно поддерживать в уме ответ на этот первый вопрос, а затем разбираться с вторым вопросом, какое желание является общим. Do you recall and remember that two things? There are goals and there are means. Помним ли мы еще, что есть две вещи? Это цели и средства, и они различны. I gave an example of the car is a means to reach home. Reaching home is the goal. And car is being the means. Same way the wealth, home, gadgets, all the possessions that we have are the means, not the goals. Гуруджи уже приводил пример автомобиля, который является средством для того, чтобы достичь цели. Цель — это добраться, например, домой. Точно так же все наши деньги, все устройства наши, все, что нам принадлежит, это лишь средство для достижения основной цели. Did you understand? Все ли это понимают? If I ask you, did you realize it? Если Гуруджи нас спросит, а действительно ли мы это поняли? If you receive the knowledge, you have realized the knowledge, it simply means from today, you are not fully busy. Your life is organized. You have always a sound sleep. You have a right livelihood. Если мы получили знание и поняли его, то что это для нас будет означать? Это будет означать, что мы больше не будем постоянно занятыми, наша жизнь будет хорошо организована, у нас будет здоровый сон, и мы будем вести правильный образ жизни. We are picking up the third sister, how to understand this question. So when I have understood this question, there is no hurry, there is no worry in the world now. Why? I have found the common desire. What is that common desire? That is peace and happiness. And where the peace and happiness are located? In me. Then why am I fully busy? Life is organized. Теперь мы обращаемся к третьей сестре. Как понять этот вопрос? И если я понял этот вопрос,
что является общим желанием для всех живых существ, это мир и счастье, то тогда каким образом я могу быть занятым? Ведь я понимаю, что мир и счастье находится внутри меня, не связано с внешним миром. Another result of the second, if you have 100% you have understood the second question, what will happen? You have always a sound sleep because you are not in a hurry. Why we are in a hurry? We are looking for peace and happiness in the world outside. It is not there. So I have a sound sleep. Побочным эффектом понимания ответа на второй вопрос, какое желание является общим для всех живых существ, является также и здоровый сон. Почему? Потому что мне не нужно больше никуда спешить. Я прекрасно понимаю, что спешить можно только во внешнем мире, а счастья во внешнем мире нет. I have one student in a group and she always joins 10 minutes late. And what she says, no, I'm sorry. Every time she says sorry. So I have already understood whether she really understood whether she is a seeker or not. У Гуруджи есть одна ученица, которая всегда на 10 минут опаздывает на занятие. И каждый раз опоздав, она обязательно приносит свои извинения. Но Гуруджи понимает по такому ее поведению, он понимает, что она не поняла ответ на этот вопрос. I have a sound sleep. I have organized my life that what I have to eat, what I don't have to eat. That means any food that causes sleepiness, dizziness, no, that leaves the food undigested, I should not take. That is what, I will come to the Buddha, all the 7 steps. I'm just making a very sound foundation. Dennis, you're hanging? Для того, чтобы иметь здоровый сон, я в том числе должен организовать свою жизнь и обратить внимание на свою пищу, питаться здоровой пищей, и дальше мой интернет пропал, и я концовку не услышал. So if you remember the 7 sisters, the next sister is how Master teaches us and how my mind receives that teaching. Если мы вспомним 7-ю сестру, how my mind, Guruji, can you repeat? How my mind receives the knowledge, how the Master is teaching. Как мой ум получает знания в соответствии с тем, как учит учитель. Once we have understood the doubt is gone, I have to have 100% faith on the teaching of the masters. После того, как я все понял, и у меня исчезли все сомнения, я должен иметь 100% веру в учение учителя. Last time you gave a talk and I could not sleep because I was disturbed. You did not receive the teaching. There are still the doubt. Если кто-то скажет, что после последнего занятия мне было неспокойно, и я не смог уснуть, это означает, что такой человек не до конца получил знания, и все еще у него сохраняются сомнения. You can ask any question to a teacher, and the teacher catches you the way you are asking the question. It goes deep inside you.
Мы можем любой ответ, любой вопрос задать учителю, а учитель нас обязательно подловит таким образом, чтобы научить нас. So if you have received the teaching, the way the master is asking us what is the common desire of all the living beings, I get inspired and motivated. My intention now is on the final goal of life. I do not change the goals as a means, and the means as the goals. Если мы действительно получим и поймем знания от учителя, если мы поймем, что означает ответ на вопрос, какое желание является общим для всех живых существ, то тогда в нас пробудится мотивация к достижению цели в нашей жизни, и мы больше не будем путать цели со средствами. Are you clear? Всем ли понятно? So when we are 100% clear, then we are a seeker. Тот, кому понятно на 100%, является искателем. We'll have other secondary questions about the common desire. Мы будем рассматривать еще вторичные вопросы, связанные с общим желанием. Your honey becomes angry over you. You are learning Eastern wisdom. So your mind is responding internally. I'm learning Eastern wisdom. I know what is the common desire, that is peace and happiness. So my honey is becoming angry because he or she is searching peace and happiness by becoming angry, but that is a wrong approach. So what should I do? I will remain calm. I withdraw myself. Если моя жена вдруг начинает на меня злиться, а я-то человек, изучающий восточную мудрость, то я думаю таким образом, что вот жена на меня злится. Почему? Потому что в ней существует желание общее для всех живых существ, и она с помощью своей злости пытается вот так вот реализовать, достичь этого желаемого. Но я-то понимаю из того знания, которое я получил из восточной мудрости, что это неверный путь, она использует неверный путь, и он не приведет ее к счастью. Поэтому что же мне делать в этой ситуации? Я просто буду оставаться в мире и покое. Are you clear? Всем ли понятно? The one is angry to you and you are passing love to him or her. И тогда кто-то будет на нас злиться, а мы будем дарить ему мир и любовь или ей. I know there is still a doubt in this answer. Гурджи уверен, что у нас все еще сохраняются сомнения в отношении этого ответа. Sasa is calling me? Гурджи Сашу говорит, что Саша звонит Гурджи. Это Гурджи мне звонит. No, Guruji, Sasha says it is you call Sasha. I don't know what happened in my phone. Anyhow. Гурджи позвонил мне, сигнал ушел, то есть его номер телефона. В общем, ФСБ взломала телефон Гурджи. Восточная мудрость взломала телефон. So a young student went to the master and the first lesson was taught by the master. Молодой ученик пришел к учителю, и учитель дал первый урок.
So the first lesson was that God is everywhere in every person. И первое, что он сказал, это то, что Бог находится везде, в каждом человеке. So he was returning to his home from the forest, and a priest was there on the way. The priest said, "Be careful, there is a tiger ahead." И этот, наверное, ученик возвращался к себе домой через лес, а там проходил монах и священник, и он сказал: осторожно, там по лесу бродит тигр. So the seeker boy said, my master told me everything is God, even tiger God is there. So why should I be scared? И этот молодой парень, ученик, он так подумал, что вот учитель мне сказал, что Бог везде и во всем, и даже в тигре, следовательно, поэтому мне нечего бояться. When the mind is impure, when the mind does not remove the doubt, they behave like this young boy. Когда ум не чист, когда в уме все еще существуют сомнения, то тогда носители такого ума ведут себя как этот молодой парень. So young boy did not remove the doubt with the master. But he said, no, he taught me God is everywhere, God is in everyone. Why should I be afraid? То есть этот молодой парень, он не избавился от своих сомнений с помощью вопросов к учителю. Вместо этого он сделал вывод, что раз Бог везде и во всем, то, следовательно, мне нечего бояться. So what happened? The young boy was hurt by the tiger. Anyhow, he could save his life and return to the master for another lesson. И что же случилось? Тигр таки напал на этого парня, нанес ему там определенный ущерб, но тот выжил и в итоге вернулся к учителю и спросить следующий урок. The master saw a lot of bandages around his neck and the hand. He asked, what happened? И у него куча повязок на всех частях тела после укусов тигра. И учитель спросил, что случилось. It happened because of your first lesson. И тот ответил, вот это все благодаря вашему первому уроку. So don't blame me. Не вини меня. So the master heard the entire story, and then he told the boy, was that priest not the God? You only found the tiger God? You did not see the priest God also warned you not to follow this path. The tiger will kill you. И когда тот парень полностью учителю рассказал все, что случилось, то учитель спросил, а почему ты посчитал, что только тигр является Богом? Почему ты того священника, который тебя предупредил, почему ты не посчитал, что он тоже является Богом, и он таким образом тебя хотел обезопасить от тигра? Why you didn't listen to the priest God? Почему ты не послушался Бога-священника? Why the boy forgot this? Забыл об этом парень. Did you understand the story? Все поняли мораль истории? It happens to my mind if my mind is attached or detached to something, some situation, some person outside in the world, we get hurt.
Вот так случается, что если наш ум привязан к какому-то человеку, объекту, ситуации во внешнем мире, то от этого мы страдаем. We are so much obsessed because of our likes and dislikes, because of our attachment and detachment to the world of people, places, time, that we forget this lesson. Мы настолько одержимы тем, что нам нравится или не нравится, тем, к чему мы привязаны или испытываем неприязнь, мы одержимы людьми, ситуациями, событиями во внешнем мире и забываем этот урок. What is forgetfulness? Incomplete knowledge that will cause the suffering in my life. А что такое эта забывчивость? Это и есть неполное знание, которое будет причиной страдания в моей жизни. So now you see that other teachers gives us an extended understanding to remove the doubt. Так, теперь мы можем видеть, что учителя предлагают нам расширенное понимание для того, чтобы мы смогли избавиться от сомнений. So those teachers ask a question that what is that thing in the human being which is different from the entire animal being? И эти учителя задают такой вопрос, что такого существует в человеке, что отличает его от животных. So first we should understand what is common in all the animals and the humans. И вначале мы должны понять, что является общим для животных и людей. Need for food first, need for sleep second, need for sexual pleasure or reproduction 3, and need for the security. These 4 are common with all the living beings. The fourth one, need for security. Security, yes. Общего между людьми и животными является желание питаться, желание спать, желание заниматься сексом, размножаться и желание находиться в безопасности. They are common? Это общее желание. So what extra ability that we have? So here the master uses the word dharma, arman. А что же такого есть у нас дополнительного к этим общим? Это то, что называют дхармой. So it is the dharma that makes the human being different from the rest of the animals. Дхарма — это то, что отличает людей от остальных животных. Now how to translate that word dharma here? Как же перевести и понять это слово дхарма в данном контексте? Dharma has many meanings. Дхарма — очень многозначное слово. You are eating your food and I snatch all your food and bring it to my house. Is it dharma? Ты сидишь, обедаешь, а я прихожу, забираю всю твою еду и уношу к себе домой. Это дхарма. Animals have that tendency. Животные так поступают. Majority of the animals, and especially sometimes males and sometimes females in the animal kingdom, they fight for their counterpart.
большинство животных, в некоторых видах это самки, в некоторых видах самцы, они сражаются за противоположный пол во время брачного периода. Two male lions fight against each other and the one dies to have the sex with the female. Два льва сражаются между собой за самку, один умирает только ради того, чтобы другой смог заняться сексом с самкой. It is the dharma that prevents us to follow the animal nature. А дхарма — это то, что не дает нам следовать нашей животной природе. So another meaning of the dharma is to follow the path of Shreyas. What is the meaning of the Shreyas? What is right and good, not only for me, but for everyone. И еще одно значение слова дхарма — это следовать пути Шреяс. Что такое Шреяс? Это то, что хорошо и правильно не только для меня, но и для всех. Are you understanding? Все понимают? So if the Shreyas lives in my intellect, what happens? I do not forget. I'm going back to the same question and answering the same question. Then I never forget what is the common desire and what exactly is the goal of my life. Если Шреяс постоянно пребывает в моем уме, то тогда я никогда не забываю цель жизни и то желание, которое для всех является общим. Did you understand? Все понимают? I don't fight with the any honey because I don't get pleasure from the world outside. Я не буду ссориться с женой, потому что я понимаю, что счастье не приходит снаружи. And I'm not obsessed with anything of the world. That gives me the state of forgetfulness, and I forget what is the goal of my life. И я не буду одержим ничем во внешнем мире, потому что одержимость способствует забывчивости, способствует тому, что я забываю цель моей жизни. Are you clear? Всем понятно? Because in the intellect, the goal of the life and the common desire, I have clearly understood it is already within me, is fully settled in the intellect. That intellect guides the mind to do what is right and good and prevent myself not to do what I like and what is pleasant for me. I start living. That is the meaning. Dhammam sharanam gacchami. Если это знание утвердилось в моем интеллекте, то тогда мой интеллект будет направлять мой ум, чтобы тот совершал только то, что хорошо и правильно для всех, а не то, что мне хочется или не хочется. И это и есть значение Дхаммам Саранам Гачами. Are you clear? Всем понятно? Even if you're not clear, say yes. Даже если кому-то не понятно, все равно говорите, что вам понятно. So those who do not follow the dharma, another meaning,
they are always fascinated by short-term pleasures. From where we get the short-term pleasures? From the world. Then what happens to my mind? It becomes an animal mind. So the Buddha says, Dhammam Sharanam Gacchami. Те, кого вдохновляют швидкоплинні, українською, на русском забыл слово, удовольствия внешнего мира и стремятся к животной жизни и забывают о цели своей жизни. Поэтому Будда говорил «Дхаммам саранам гаччами». Two questions are clear now. Два вопроса нам теперь полностью понятны. They'll take up the third and the fourth question next week, and we will bring all the four questions together and see what changes in attitude and behavior we have brought in our daily life. На следующем занятии мы рассмотрим третий и четвертый вопросы, затем объединим первые четыре вопроса вместе и посмотрим, как в процессе изучения этих вопросов изменилось наше отношение и поведение.